guys, welcome back to Fries with Potato. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட இருக்கிறது was someone who's really important, our first cricketing guest. Thank you so much for being here, Varun Chakravarthy. He is a Indian cap player and who's going to be on the South Africa tour. And like, what something that's like really interesting about you to me is that like என்னோட cricketing friends கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட பேசும்போது like you said even before we started, you started your professional career at 26, which is honestly so wild because not a lot of people start at that age, you know, and you went from like tennis ball cricket to proper professional cricket. Yes. And in 3 years you're in the Indian cricket team. Crazy. You know, so can we start from when you started playing cricket? I always played cricket, tennis ball cricket and my but proper stitched ball or cricket ball I started when I was 26. So என்னோட story பாத்தீங்கன்னா நார்மலா not like other people who have come up in cricket like rags to riches அந்த மாதிரி இல்ல, but என்னோட story has been a battle with myself and என்ன பண்ண போறேன் என்ன. ஸோ நான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு more than 3-4 career options I've had and I explored also. ஸோ ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக காலேஜ் சேர்ந்தேன். காலேஜ் டைம்லலாம் ஐ நெவர் பிளேட் கிரிக்கெட். ஸோ 2012 I passed out of SRM. ஸோ ஆஃப்டர் தட் 2 years I was working as an assistant architect. ஸோ டெய்லி 9 to 5 ஜாப். அது வந்து இனிஷியலாக நல்லா இருந்துச்சு, பட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரொம்ப சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு எனக்கு. என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஓகே நம்மளே ஆரம்பிக்கலான்னு ஒரு கம்பெனி நானே ஆரம்பித்தேன். ஸோ அது வந்து நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு டைமில் நான் மொகப்பேரில் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போது வந்து என்னோட டிசைன் ஸ்டஃப் எல்லாம் 13th ஃப்ளோரில், என்னோட சைட் வந்து 13th ஃப்ளோர். ஸோ ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்போது லிஃப்ட் இன்னும் பண்ணல, அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங்கு. லிஃப்ட் பண்ணாதனால எல்லா நான் வாங்கின மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே கீழே வச்சுட்டு போக சொன்னாங்க. ஸோ அந்த டைம் பார்த்து வரதா புயல் வந்துச்சு. ஸோ ஒரு 3-4 டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்க்கும்போது சைட்டு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரே காணும், ஃபுல் தண்ணி. ஸோ அப்போது வந்து ஐ ஹேட் இன்வெஸ்டட் அரௌண்ட் சம் மணி. அது எனக்கு அப்போது ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஹேட் டு லீவ் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா அந்த டைமில் எனக்கு வந்து நிறைய அந்த மூவி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர், இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்ல, எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு பி அ ரிபல். ஸோ அப்போ நிறைய மூவி ஆஸ்பயர் பண்ணுற பசங்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ வென்ச்சர்ட் இன் டு தட். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் வித் எடிட்டிங் அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் கேமரா, ஹவு டு ஒர்க் ஆன் அ கேமரா அண்ட் மூவி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். அது ஒரு 2 years போச்சு. ஸோ அந்த டைம்லேயே ஐ ஆக்டட் இன் அ மூவி ஆல்சோ, ஜீவான்னு. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த கிளப் பிளேயராக வருவீங்க அப்படின்னு. ஆனால் அதோட ஐரணி என்னன்னா, ஜீவா படத்தில் வரும்போது நான் கிரிக்கெட் விளையாடல. ஆனால் அந்த படத்தோட கதை வந்து ஒரு நார்மல் பையன் கிரிக்கெட் ஆடணும்னு ஆசைப்படுறான், எப்படி ஐபிஎல் செலக்ட் ஆகிறான்னு தான் அவனோட கதை. ஸோ அந்த படம்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் லேட்டர் ஆன் நான் எப்போ ஐபிஎல் செலக்ட் ஆகணும், டைரக்டர் சுசீந்திரன் இருக்கார், அவருக்கு கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணார். ஓகே, இவன் கதை தான் ஜீவாவா முதலே எடுத்துட்டோம், அந்த படத்தில் வந்து சைட் ஆக்டராக தான் நடிச்சிருக்கான் அப்படின்னு. ஸோ அப்படியே வந்துச்சு. ஸோ அந்த மூவி இண்டஸ்ட்ரி போச்சு. அப்போ அங்கே நான் நிறைய கதைலாம் எழுதுனேன். கதைலாம் எழுதிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் டெல்லிங் ஸ்டோரிஸ் டு ஹீரோஸ் எல்லாம். பட் ஐ குடன்ட் சோஷியலைஸ் வெல். ஐம் வெரி இன்ட்ரோவர்ட் பர்சன். ஸோ என்னால் சோஷியலைஸே பண்ண முடியல. பார்ட்டிஸ்க்கு போய் பேசி நிறைய பேர் பேசி அதெல்லாம் பண்ண என்னால் முடியல. ஸோ அது விட்டுட்டு ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் பிளேயிங் லோக்கல் கிரிக்கெட். ஸோ லோக்கல் கிரிக்கெட் எப்படின்னா டு ஏர்ன் மணி பேசிக்லி. ஸோ லோக்கல் கிரிக்கெட் எப்படின்னா, இஃப் யூ கோ, இப்போ நான் ஒரு மேட்ச்சுக்கு போகிறேன்னு வைங்களேன், இப்போது பேட்டிங் ஆடுறேன். ஸோ கமெண்ட்ரியில் சொல்லுவாங்க, இந்த தம்பி நீ இந்த பால் 6 அடிச்சேன்னா உனக்கு 500 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடிச்சே ஆகணும். ஸோ அடிப்போம், சில டைம் மிஸ் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி, தம்பி நீ இந்த பால் 4 அடிச்சேன்னா ஒரு 200 rupees யாராவது வந்து பெட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூஸ் டு ஏர்ன் லைக் தட். ஸோ அப்படியே ஐ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் பெட்டர் வித் தட். ஸோ அப்படியே போலிங்கும் போட ஆரம்பித்தேன். ஸோ போலிங் போட ஆரம்பிச்சு அப்போ ஃபாஸ்ட் பவுலராக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபாஸ்ட் பவுலர் அண்ட் பேட்ஸ்மேனாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். When you started bowling as a fast bowler and a batsman, like were you always a fast bowler? ஏன்னா வந்து அது ரிக்ரெஸ்ஸாக அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். No, I just went into it, jumped into it. Okay. I thought I can bowl fast and I jumped into it. And இனிஷியலாக கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் bowling போட்டுட்டு இருந்தேன்.
பட் ப்ராக்டிஸ் மேட்ச்லாம் சூப்பராக பண்ணேன். டைரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் மேட்ச்சு நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்லேயே எனக்கு நீ இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் பவுலர் எனக்கு நீ இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ ஹேட் டு டேக் 6 months பிரேக். ஸோ அந்த 6 months பிரேக்கில் என்னடா இது என்ன எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டோம், மூவி ட்ரை பண்ணிட்டோம், ஆர்கிடெக்சர் ட்ரை பண்ணிட்டோம், கிரிக்கெட்லேயே bowling ட்ரை பண்ணிட்டோம், ஃபாஸ்ட் bowling ட்ரை பண்ணிட்டோம். அது எப்படி you went from like going from okay, let's work a 9 to 5 and then let's do something in the film industry which is a little bit like ad hoc இருக்கும் அது, and then how did you end up taking the decision that okay, let's try cricket? ஓகே, நைஸ் கொஸ்டின். ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட்டுங்கிறது வந்து எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை, இஃப் ஐ ஃபீல் சேட் ஆர் சம்திங், இஃப் ஐம் ஃபீலிங் டிப்ரெஸ்ட் ஆர் அப்செட், போய் அம்மா நான் போய் கிரிக்கெட் ஆடிட்டு வரேன். போயிட்டேன்னா அந்த ஒரு 3-4 hours என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் மறந்துடும் டோட்டலாக. ஐ டோன்ட் திங்க் அபவுட் எனிதிங் எல்ஸ். கிரிக்கெட் அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஸோ பேசிக்லி அப்படி தான் கிரிக்கெட்குள்ளே போனேன். ஸோ அட் 26 ஐ ஹேட் லாஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப், நான் பிளான் பண்ணது எல்லாமே ஃபெயில். ஸோ ஓகே, பண்ணுறது தான் பண்ணுறேன், சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு சும்மா கிரிக்கெட் ஆடு. ஸோ அப்படி தான் அந்த டென்னிஸ் பால் மேட்சஸ்லாம் ஆட ஆரம்பித்தேன். நீங்கள் இப்போ டிவிஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லாட் ஆஃப் லைக் யங் கிட்ஸ் வில் பி இன் த டிவிஷன்ஸ், லைக் வெரி யங் பீப்புள். ஸோ ஹவு டிட் யூ ஃபீல் லைக் கோயிங் இன் டு தி டிவிஷன்ஸ் அஸ் சம்ஒன் ஹூஸ் அ பிட் ஓல்டர்? அது வந்து ஒரு ஸோ நார்மலாக என்ன அகாடமி போனாலுமே எவ்ரிஒன் அண்டர் 20 only they take people. ஏன்னா இப்போ if you are going at 26, what is there to teach you? உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க எதுவுமே இருக்காது. நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா, நான் வந்து காலையில் 6 o'clock ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சேன்னா 9 o'clock வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் போவோம். நான் 6 to 9 நான் bowling மட்டும் போடுறேன், பேட்டிங்லாம் எனக்கு கொடுக்காதீங்க. நான் bowling மட்டும் போடுறேன், எல்லாருக்கும் bowling போடுறேன், பேட்டிங்லாம் அவங்களே பார்த்துங்க, என்ன மறந்துடுங்க, நான் வந்துட்டு bowling போட்டு போயிடுறேன். ஸோ எவ்ரிடே அந்த மாதிரி ஒரு 300 balls போட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ அதான் சொல்கிறேன், நார்மலாக ஒரு அண்டர் 20 கிட்ஸை தான் எடுப்பாங்க நார்மலாக. ஸோ 26 எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஐ தாட் ஓகே, நான் ஒரு நெட் பவுலராக என்னை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஸ்டார்டட் கோயிங் டு டிஃப்ரெண்ட் அகாடமிஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரி நிறைய விளையாடும் போது லீக் டிவிஷன் கிடச்சிது. ஸோ செகண்ட் டிவிஷன் கிடச்சிது. ஸோ அதான் ஃபாஸ்ட் பவுலராக இருக்கும்போது எனக்கு இன்ஜுரி ஆகிடுச்சு கால். ஸோ அந்த 6 months பிரேக்கில் வந்து ஐ குடன்ட் டூ மச். ஸோ டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க, யூ கான் பிகம் அ ஃபாஸ்ட் bowler again, யுவர் நீஸ் கான் டேக் அ லோட். ஸோ நார்மலாக ஃபாஸ்ட் bowlerக்கு என்னென்னா, when you're jumping and landing la, so whatever your weight is, it will be into 10 oda load vandu tharum. If you are 80 kilos, there will be a load of 800 kilos in your leg every ball. So I couldn't do that in soltang. So I thought okay, at least I'll start bowling spin and the so on the spin la I started trying different things. And one interesting thing enna, I think you said in Chika kitta pesittu irukumbodhu na YouTube la kathukten appdin sonneenga, which was so interesting to me because like I've heard so many people be like na YouTube la inda indha hobby kathukten andha hobby kathukten, but for the first time I heard like a cricketer actually say yeah, I learned how to mystery spin through cricket through YouTube appdin. ஆமா கரெக்ட். அதுக்கு தான் வரேன். ஸோ அந்த 6 months கேப்பில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணேன். ஸோ யூடியூப்பில் வந்து எப்படி bowling போடலாம். ஸோ டெய்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து அப்போல்லாம் ஒரு 6 to 7 hours இருக்கும். ஏதாவது பார்த்துட்டே இருப்பேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு கார் பார்க்கிங் லாட்டில் போயிட்டு bowl and see. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி ஸோ ஸ்லோவாக ஒரு நெட்ஸ் சில பிளேயர்ஸ்க்கெலாம் டிவிஷன் பிளேயர்ஸ்க்கெலாம் போட ஆரம்பித்தேன். ஸோ செகண்ட் டிவிஷன்லேருந்து ஃபாஸ்ட் bowler-ஆக இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் திருப்பி நெக்ஸ்ட் இயர் when I went to the team, I told I'm not a fast bowler, I'm a leg spinner. So they told no, you can't play here அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் ஸ்பின்னர்ஸா இருக்காங்கல்ல. ஆமா, I've heard that spinners heavy competition. இப்போ இந்தியாலயே பாத்தீங்கன்னா the best spinners are from Tamil Nadu. So அந்த heavy competitionல எப்படிடா திருப்பி ஸ்பின்னரா போயிட்டு, so I thought, I told to myself, so okay, second division I go down again to 4th or 5th division, I'll do well and I'll come back அப்படின்னு நினைச்சேன். ஸோ அங்கே போய் நான் கேட்கும் போதும் they didn't let me do. I registered, but அங்கே நான் ஸ்பின் தான் போட போகிறேன்னு சொன்னேன், they didn't let me. ஸோ அடப்பாவி என்னடா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம், நான் I can't go to another team பண்ணதுனால. So first 7 matches I bowled fast bowling only. Okay, so on the first 7 matches வந்து I took around 7 to 8 wickets only. 7 to 8, which is very less compared to if I want to make which division ipo? 5th. Okay. That's the lowest.
6th இல்லையா? 6th இப்போதான் ஆட் ஓ அப்படியா? நான் சொல்றது ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமா. ஸோ 7 மேட்சஸ்ல ஐ டுக் ஒன்லி 8 விக்கெட்ஸ். ஸோ விச் இஸ் வெரி லோ. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னடா இது அப்படின்னு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து உள்ள மேட்ச்சுக்கு போயிட்டோம். பால் என் கையில் வந்துருச்சு 8th மேட்ச்சில். நான் அங்கேருந்து என்னோட கேப்டன் கவர்ஸில் நின்றுருக்காரு. நான் ஃபாஸ்ட் பவுலிங்லாம் போடல, ஷார்ட் ரன்னை பார்த்துட்டு ஸ்பின் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அவர் என்ன நினைக்கிறாரோன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த மேட்ச் வந்து ஒரு 8 விக்கெட்ஸ் எடுத்தேன் அந்த ஒரு மேட்ச்லேயே. ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் 4 மேட்சஸ் டோட்டலாக 11 மேட்சஸ் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் 4 மேட்சஸ் ஐ டுக் 28 விக்கெட்ஸ். ஸோ டப்புன்னு மை it started coming in a newspaper and all those things. அது one app is there, no? உட்காந்து எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஆப் திறந்துட்டு, இவன் இவ்வளவு போல் பண்ணியிருக்கான்டா பாருடா அப்படின்னு. ஸோ அதில் வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ காட் கால் டு அ TNPL டீம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து செலக்ட் ஆனேன், பட் ஐ குடன்ட் bowl or bat. So next year வந்து So wait, you jump from 5th division to TNPL? Direct TNPL. That's crazy, bro. Like that's actually crazy. Direct TNPL. I played for Ranji Trophy directly. So that's crazy. You're goated. You're actually goated. Wait a minute. So Ranji Trophy ஆடினேன். அதுக்கப்புறம் so directly, so from 5th division I played TNPL. That year I didn't get much chance. The next year TNPL we won the championship. Then I played for Ranji Trophy and Vijay Hazare. Vijay Hazare is the one day tournament of India. I was the highest wicket taker in India. So from there I got selected to Kings XI Punjab IPL team. அங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒழுங்கா போல. I got injured again. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பெரிய கதை. அது that is the whole point. ரொம்ப ஆர்வ கோளாறுல பிராக்டிஸ் பண்ணி இன்ஜூர் ஆயிடுச்சு கையே. ஓ ஓகே. ஸோ ஓவர் யூஸ்னால I started tearing my own muscles. I didn't know that. I was still doing that. I thought okay normal pain தான் நினச்சி it started happening more and more. அதுக்கப்புறம் திருப்பி 1 year கேப்க்கு அப்புறம் I got picked in KKR and rest people know it. Yeah. That's actually crazy. நீங்க சொன்ன கதை is actually crazy because like not a lot of people will have இந்த மாதிரி like jumps in their career first of all, and then in cricket also it's very like unheard of to like jump so much, you know, like usually வந்து ஒரு டிவிஷனா மேல போய் அதுக்கப்புறம் like even like some division 1 players they won't be selected for the TNPL, you know. So another question that I wanted to ask you was like when you're playing with like all these young people, like did you never like feel like konja kudiya out of place at that point? Yeah, obviously. So when I was 26 la, I didn't have a history of training as in doing gym and all those things because 9 to 5 job AD and irukumbodhu I never hit the gym. So direct I went into the cricket team. And the fitness test and all, I kept on failing. For first 2-3 years, I kept on failing. Was it that like that running test thingy? Yo-yo. Yeah, the yo-yo test. Man, I hate that. So yo-yoன்னு சொல்லிட்டா அடுத்த அன்னைக்கு 1 day before night தூங்க மாட்டேன். ஐயோ அதுக்குன்னு தனி பேனிக் அட்டாக்ஸ். யோயோனா என்னன்னு சொல்லிருங்க. So basically யோயோனா ஒரு 20 மீட்டர்ஸ்க்கு 2 கோன் வைப்பாங்க. So 20 மீட்டர்ஸ்க்கு 2 கோன் இருக்கும். So you have to start from this cone, go touch that other cone and come back. So it starts with 10 seconds. Gap வந்து இப்போ இங்க இருந்து போயிட்டு நீங்க 10 secondsக்குள்ள you have to return back. Yeah. So போக as every count goes back இப்போ 9.5 seconds ஆகும். அதுக்கப்புறம் 9 seconds ஆகும். அப்புறம் 8 seconds, 7 seconds அந்த மாதிரி போ. It keeps decreasing. As it goes higher and higher, the time gets decreasing. Yeah. ஸோ லிட்டராக நாக்கு தள்ளி கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இனிஷியலெல்லாம் ஐ வாஸ் டூயிங் அரௌண்ட் தேர்ஸ் a level not. The past level was 16. I was doing only 15 அந்த மாதிரி. Now I am able to do more than that, but initially ரொம்ப கஷ்டம். Yeah. So like mentally mentally how did you like prep yourself? Because like when I talk to like people who like left cricket after a certain point, you know, usually like the people that I talk to who left cricket will be at the age of like 22 to 23. And the time la they drop off and they don't pick it up again. Like and அது வரைக்கும் டிவிஷன்ஸ்ல விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுருவாங்க அதை. So you know they think that இதுக்கு மேல வந்து there isn't a lot of scope அப்படின்னு.
And when you went into it, obviously a lot of young players, but also at the same time you have to like mentally like equip yourself Yeah. to sort of like not let that phase you, you know, like so much chatter, teams kulle pesikkirathu, and like obviously there's so much that talking that goes around, Yeah. you know. So how did you like mentally like prep yourself for that? நார்மலாக என்னன்னா இப்போ டுடேஸ் வேர்ல்ட் டீச்சர்ஸ் அஸ் ஹவு டு பி அ விக்டம் அஸ் இன் இப்போ எதா ஆயிடுச்சுன்னா பி அ விக்டம் அண்ட் டோன்ட் ஃபைட் இட் ஜஸ்ட் கீப் டாக்கிங் அபவுட் இட் அண்ட் டோன்ட் ஃபைட் அபவுட் இட் பட் இப்போ இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேட் மெனி ரீசன்ஸ் டு பி அ விக்டம் பட் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ ஹேட் டு சூஸ் அண்ட் ஃபைட் இட் பேக். ஸோ மெனி இப்போ நிறைய பேர் விக்டம் ஐம் திஸ் விக்டம் ஐம் தட் விக்டம்னு பேசுறது வந்து ஐம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் ப்ரொஃபஷனல் திங். That's what largely I'm telling the 90% of media is also promoting, as in okay, you are a victim now, just cry about it, but rather than not fight about it. So yeah, that's what I had to. So at 26, when you have nothing in your hand and everything what you have planned is lost, there is, you can't go and cry to anyone. You have to fight back and you have to be a hustler. So அதான் அந்த victimhood mentality வந்து இருக்கக்கூடாது. Even at 22, if you're deciding to leave cricket because you're not getting something, you have to fight back. There are many enough examples to see that even at 30 or 31 people are making a comeback, and how long you can get hit in your chin and keep moving forward, and that is very important. Yeah. எந்த ஃபீல்ட்னாலும் அதை எடுத்துக்கலாம், you know, not just like cricket. Yeah, obviously. Yeah. Any field where you're like in it, when you something happens to you, you can always easily say, you know, இந்த மாதிரி எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அதனால நான் இது பண்றது இல்ல அப்படின்னு. But yeah, it takes a certain mindset to just keep pushing and go forward. ஏன்னா கிரிக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ், ஏன்னா இப்போ when someone doesn't get selected அது ரொம்ப நெகட்டிவா போயிடும். Recently also, I don't want to mention it, but the amount of suicides in cricket has gone so high. Yeah, I've heard. Known people who have played with me and all, suddenly something happens. So best thing is to, on the victimhood mentality la indu vella vandute ore vaalkai, let's just fight it and see where everything takes us. And at the end of the day, na ipo enak cricket velada sandosham, just keep playing it, don't expect anything out of it. Just go ahead and keep playing it. Something will happen, just wait for it. Yeah. So usually when you're playing, when you're young and all, it's like you enjoy it and you play. But once you go into like the divisions, and once you're like actually playing for, you're like aiming for like TNPL and stuff like that. Appo at that point, like a lot of people will start looking at like the scorecard, like evlo wicket edukra, edukalana, there's a certain pressure, and then there's like performance pressure also. So how did you deal with like performance pressure? So the first time when I got selected in TNPL and I had the match next day, ராத்திரி ஃபுல்லா தூங்கல. அம்மாவுக்கு கால் அடிக்கிறேன், அப்பாவுக்கு கால் அடிக்கிறேன், ஐயோ அப்பா தூக்கம் வரலப்பா, என்னப்பா பண்றது அப்படின்னு. ஏன்னா எனக்கு என்னன்னா எல்லாம் போயிடுச்சு, எல்லாம் I lost in all other things I tried. இதுவும் போயிடுச்சுன்னா என்னடா. And we were playing the best team. My first match was against the best team. So என்னடா இது எப்படிடா விளையாடுறது, அந்த மாதிரி ஜோனுக்குள்ள போயிட்டேன். ஸோ இனிஷியலாக அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரெஷர் அண்ட் ஆன்சைட்டி டு அ லெவல் இஸ் குட். ஏன்னா தட் வில் ஒன்லி புஷ் யூ ஃபார்வர்ட். ஆனால் ரொம்ப சில பேர்லாம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு புட் த்ரோ நேம்ஸ், பட் சில பேர்லாம் எப்படின்னா மேட்சுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடிலாம் காஃபி குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா தே வாண்ட் டு ஹாவ் சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன், ஏதாவது கெஃபைன் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க. தே கான்ட் ஸ்லீப், தே வில் ஏதாவது பாட்டு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. So they'll go into a different zone. So now I've made peace with it. Whatever happens. Ipo process nambi, I know my process. People who don't know their process tend to panic more. So yeah. So you need to first focus on your process. So definitely nervousness and anxiety enakkum ippom irukku, but I know how to handle it better. That's actually a very nice way to put it. Like the process, like nambalana, like you have to trust the process basically. The process. What else can you trust? Yeah. I wanted to ask you, ipo neenga architecture panninga and like you also had your own business and all of that, and like when you jumped into cricket, what was like your parents or like how did they like take that? And area vera irundittu like going into cricket is like, oh, you're doing something like completely different in the span of like a couple years. So till I played TNPL, they thought that I'm just
playing tennis ball match, but only when they saw me on the TV, they, oh, okay, இவன் ஏதோ ப்ராப்பராக கிரிக்கெட் ஆட ட்ரை பண்ணுறான் அப்போ தான் அவங்களுக்கு தோணுச்சு. பட் ஸ்டில் இப்போ நான் ஆஃபீஸ் விட்ட விதம் வந்து நார்மலாக அதே இட் வாஸ் அ நார்மல் டே. நான் போயிட்டு லன்ச் டைமில் பாஸ் கிட்ட பார்த்துட்டு சம்திங் ட்ரிகர்ட் வித் மீ, என்னடா இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும்னு டேரெக்டாக ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் டு த பாஸ் அண்ட் டோல்ட் தட் I'm gonna resign. I won't be coming here after. அப்படின்னு சொல்லிட்டு I just left. நார்மலாக லஞ்ச் பிரேக்கு வெளில போய் சாப்பிட்ற மாதிரி I just left and I never came back. What? So that's crazy, bro. Yeah. அப்படி so when I went out and I called, spoke to my friend and மச்சான் வேலையை விட்டேன்டா, என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது I was telling I had many options in my head. ஒரு எடிட்டர் ஆகிடலாம், ஏன்னா இப்போ ஆர்கிடெக்சரில் ஐ லேர்ன் மெனி எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ். அப்படி அந்த சைடில் போயிடலாமா, இல்லாட்டி மூவி எடுக்கலாமா, இல்லாட்டி நம்மளே பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா, ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாமா. ஆனால் கிரிக்கெட் வாஸ் நெவர் மை ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். மை லாஸ்ட் ரெசார்ட் வாஸ் கிரிக்கெட். ஸோ நான் பிளான் பண்ணது எல்லாமே வேற, ஸோ நடந்தது வேற. ஸோ உங்க டீம்லேருந்து ஐ திங்க் ஆஷிப் only keeps saying that God's delays are not God's denials அப்படின்னு. Good. Yeah. True. It's because like Washington Sundar Kudi recently he took like 5 wickets, Yeah. and it was like a great match for him. ஆமாம், he made a comeback in the test side. Yeah. So அப்போ he put story போடும்போது literally every story he put up was like that, like God's delays are not God's denials அப்படின்னு. So it was எப்படி சொல்றது, பொருந்தமா இருந்துச்சு. ஆமாம். Because like everything that has happened so far in your life has somehow led to culminated to this moment, you know. Yeah, what you told is right. Ipo nanu, so every time my second chance has been better. So TNPL the first chance when I got, I didn't play. The second year it was better. So even in IPL when I was with Kings XI Punjab, it was a disaster. Then when I came with KKR, it was good. So even in Indian team, the first time when I got selected in 2021, that was very average. I played the World Cup also, but I couldn't do that well. But after 3 years, I got chance now. I literally lost hope at some times. Indian team kulla thiruppi come back pandrathu at my age and all those things. But I feel I'm fitter now. But I don't know what others will be thinking about me. So cricketல வந்து perception break பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். Okay, இவன் இப்படி தான் அப்படின்னு யோசிச்சிட்டாங்கன்னா you will also know how it is. Okay, even if they brand you. Yeah, so to break that it takes time. And I think perception matters everywhere. அப்படி பார்த்தானா எல்லா பக்கமுமே perception plays like an important role. Like IT கம்பெனில கூடயும் ஒருத்தன் வந்து boss கிட்ட நல்லா பேசி he'll put full like he'll be very close to the boss, you know. But like when you think about his work or something, someone else might be putting a lot of work, but the guy who networks properly, he'll be the guy who's at the exactly you put it exactly. People who will understand it will understand it. In cricket also they'll understand it. So networking is super important. Very important. Someone had written a book once where they said that networking is not important. There was this they had a college friend, and he always used to network, and then she said that it's not at all important to have like those connections if you don't have anything to offer, which is correct. You know, if you don't have anything to offer, you probably should, like, then you're wasting your time networking. You know, you should also have something within yourself, and like on the that's when you're offering something, and then you're like networking with people now, then you're putting yourself in the right position, you know. So what you said about perception and very important, as you told, networking. True. So like, do you feel that in cricket it's like difficult to network? Initially I was also of the impression that adala thava illa abilla, but of late sela experiences has made me understand that it is very required. At least to put out what is good about it. True. People tend to forget, so it is required, and many people use it to good use also. அதான் எனி டெக்னாலஜி வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணா இட் இஸ் குட். இட்ஸ் ஹவு வி யூஸ் அண்ட் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு டேக் இட் அஹெட். லெட்ஸ் நாட் கோ இன்டு தட். கஷ்டமா இருக்கும் அத பத்தி பேசுறதுக்கு. You know, there's a perception about cricket that it's a lazy sport அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. You know, a lot of people say that because like you know, when I was playing basketball when I was in school,
my basketball coach used to say cricketலாம் ஒரு ஸ்போர்ட்டா அப்படின்னு கேட்பாரு எங்ககிட்ட. ஸோ லைக் பாஸ்கெட்பால்னால் எங்கெங்க ஓடிட்டு இருக்கணும், கிரிக்கெட்னா வந்து ஒருத்தங்க தான் ஓடுவாங்க அப்படின்னு. So there's a general perception that sport's lazy. So what is your take on that? I don't want to offend anyone, but இல்ல நீங்க தாராளமா பண்ணிக்கோங்க. It's your sport. You have to defend it with your blood, sweat and tears. so every sport has its own challenges. இப்போ மற்ற ஸ்போர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் அண்ட் if you see basketball also, as you told, it's more of explosive sport and it has a time limit. And but cricket, if you see, it is more based on endurance. It's an endurance based sport. So cricket is the only game where it has different formats. It is played 5 days. It is played one whole day. It is played 20 overs. It is played T10 overs, and it's the only sport where the ball is allowed to pitch on the pitch. So, and cricket is again the only sport where what you practice you won't get in the match. So if you're going inside a court, you know what it is. You know this is the court you will get in the normal match also. But in cricket, the dimensions of where you practice, you will practice only in a net. And the pitch of the net la irukka pitch வந்து totally different ஆ இருக்கும். But when you go to a match, every different match has a different pitch. The ball will behave differently. The ground sizes are different. And so what I would say is there are so many variables in cricket which can affect a person's success in that match. So that amount of variables I don't think is there in many other sports. So and it is played for more than 5 days now. So it has weather to play with and all those things, the type of grass, the type of ball, and many things. So காலையில ஆடுற பிச்சிலேயே it behaves one way, and after 2-3 hours it starts behaving another way. So it is that way. And another thing why cricket is so became popular is cricket is very different when it's televised. So after every over it has 2 minutes of break. So in that break it gave the opportunity for people who want to market to advertise. So every over you can advertise after every over. But in other sports you have to play continuous 30 minutes. If it's football you have to play around 30 minutes or whatever it is. So you don't have much time to advertise or anything. So naturally more market forces came into cricket, and that's how cricket also started growing. And many kids started coming. It's such an interesting point. I've never really thought about it like that. Yeah, so that's how it is. And the amount of competition only in India, as in only in Chennai, you'll be knowing, you have friends and all those things. Only in Chennai there are more than 1 million who play cricket. So the amount of competition is immense, and that's it. That is true. Like there is a lot of space to like market. That's also why like I think IPL is such a popular format. Exactly. No other sport has break in between like that. I think there are few other. I think tennis maybe after a set break, but cricket has proper. You can properly. There's lots. Lots of space, lots of time. Because like I've gone to a few matches to like watch it, and then I would like sit and think about like how on TV it's like பரபரன்னு இருக்கும். ஆனா அங்க போய் பார்க்கும்போது ஓகே கொஞ்சம் காமா தான் போயிட்டு இருக்கு கேம் அப்படின்னு தோணும். So to answer your question, இப்போ லேசி கேம்னா இப்போ ஓட மாட்டேங்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்களே. ஐயோ நான் ஓட மாட்டேன். நான் லேசி கேம்னு சொல்லவே இல்லப்பா. என்னை வந்து இப்போ अपना टेबल टेनिस வந்து லேசி கேமா? No, I love table tennis. They don't so they are also super fit. They're super fast, like agile இருக்கணும். So be quick. And cricket is it's a 99% mental and mental game, yes. Skill based game. And if it was easy and cricket has so much money, why don't people come here? They can start coming here if they think it's easy. நான் சொல்லவே இல்லப்பா. எனக்கு பயமா இருக்கு. Bottom line is it's not as easy as it seems. And another thing is cricket la வந்து இப்போ when they show on the TV, they show from the bowler's side. Camera is here, the bowler is here and the batsman is away from the camera.
ஸோ பால் போடுற ஸ்பீட் உங்களுக்கு தெரியாது. ஒன்லி when the camera is behind the batsman you will know how fast the ball comes and hits you. Trust me, it's within a fraction of second. Yeah. Yeah, you have to, it's incredibly tough. Like I said, my friends, right? There'll be some of them are really fit, you know. Yeah. But my friend always tells that this is one guy that I know who's a really good cricket player. His name is Badi. Watch out for him. Yeah. He tells that like அவனுக்கு நல்ல கிரிக்கெட்டிங் பிரெயின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான். லைக் அவன் பார்க்கறதுக்கு he looks very like discerning. You wouldn't even tell that like அவன் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயரா நீ சீரியஸா அவன் சீரியஸ் கிரிக்கெட் பிளேயர் அப்படின்னு சொன்னா நம்பவே மாட்டாங்க. பட் they'll just be like he has a great cricketing brain அப்படின்னு. So that's when I started understanding that like cricket as a game is like not much as like you know the physicality of it, but more so how you can approach a game. You know, it is there, and physicality is also there. Yeah. Definitely there. If you're going to bat for 50 balls, your core strength has to be there. You have to hold a shot. If you don't hold a shot, how it just goes very technical. If 50th ball, if you're tired, you're playing 100 balls and all, if you're going to hit a shot, you can't just let loose like that. You have to hold a shot, hold a position. அதுக்கு you need core strength. You need extreme core strength for that. And it is இப்போ gymnasticsலாம் இப்போ apna are they not fit? So they are super fit. So they have super core strength. So when you're playing in the IPL, you're playing with like international players and like domestic players, like the national players. So on the format la வந்து like as like international players, like different teams la irukrovanga, they'll think that most importantly for them, they have to perform for their country, you know, for them. I think IPL club cricket அப்படினு வரும்போது they'll have to come together and perform as a team. So at that point, do you feel like you know, how do people gel within a team, because then later on they go on to become competitors, you know? கண்டிப்பா அது ஒரு டைஸியான சிச்சுவேஷன் தான். ஏன்னா நார்மலா இப்போ ஐபிஎல் வந்து இட்ஸ் லாங், இட்ஸ் 2 months. Again, why people should not think that cricket is easy. IPL it goes for 2 months, and you need to, the amount of drama that happens around IPL also, you have to be mentally ready to take it. The media drama and media attention, if you fail, you are literally, what to tell, they make sure that you can't open social media. அந்த அளவுக்கு they'll hurl abuses at you and all those things. So again, back to the point, இப்போ நம்ம ஐபிஎல் போறோம்னா ஃபாரினர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க கூட பயங்கர at the end of 14 games you will be அண்ணன் தம்பி மாதிரி ஆயிடுவோம். அப்புறம் அடுத்த மாதம் பார்த்தா ஆப்போசிட்டில் அவங்க வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க, நம்ம இந்தியா ட்ரெஸ் போட்டிருப்போம். ஸோ தே நோ வாட் ஐ டூ அண்ட் ஐ நோ வாட் தே டூ. ஸோ ஆமாம், ஸோ அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வென் யூ ஹேவ் டு பி ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் கிக்ஸ் இன். Like, do you feel like அதனால like some people like when they're networking itself or like playing or something, they keep to themselves? Has that happened like as a team? Because like I wonder, like obviously they wouldn't want to give away certain things that they do, you know? Yeah, there are many people like that. If you take me only, நான் வந்து நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸ்க்கு ஐ டோன்ட் போல் இன் த நெட்ஸ் எங்கள் டீம்லேயே. ஸோ தட் வென் தே கம் அகேன்ஸ்ட் மீ they'll know and all those things. So I do that, but there are many people. Now Sunil Narine is there, so he doesn't bowl to batsmen. டைரெக்டாக தனியாக பேட்ஸ்மேன் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டம்புக்கு மட்டும் ஹீல் போல் அந்த மாதிரியும் இருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி லிட்டில் ஸ்மார்ட். யூ கான்ட் ஓப்பன் ஆல் யோர் கார்ட்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப். அதுதான் I've always wondered that, like வந்து ஒரு டீமா விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் then they'll know how you play and then they'll know how to play it also, you know? Exactly. So then like how do you like அதுக்கப்புறம் you have to மறுபடியும் you have to work on like how can I how do I attack them அப்படின்னு. Constant thing. இப்போ கிரிக்கெட்ல வந்து there is no saturation. Okay, நான் இதான்னு இருக்க முடியாது. Next year you have to be different, something different. After that you have to be something different. You have to keep changing. Yeah. I've always I've always been curious about that, you know. But that being said, like how was it for you, like when you got picked for the Indian cricket team? So my first India call up was for the Sri Lanka tour. That was COVID time, so
டெஃபினெட்லி ரொம்ப இமோஷ்னலாக இருந்துச்சு. அண்ட் அதான் ஒரு 6 matches I was able to 3 matches in Sri Lanka, then I got selected for the World Cup. I played 3 matches there, and after that my journey ended there for the Indian team. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 months அதுக்கப்புறம் 3 yearsக்கு அப்புறம் I made comeback last month. So அந்த 3 months ஓட journey was very hard. So this comeback I would tell was more sweeter because the journey was more tougher. The path was very tough, and yeah, so every day morning I had to get up 5:30 and go for practice for 3 hours, then போயிட்டு rest, then again evening lower practice session. So definitely it took a toll on my body also and mentally also. என்னடா daily இதே பண்ணிட்டு இருக்கோம். You won't even know are they going to call me back for the Indian team, but still thinking, okay, they might call me, just be ready for that call. You won't even know when that call is going to come. Yeah. Suddenly after 3 years, 1 month back, a call came. You're so goated, bro. Oh, come to Bangalore, NCA, National Cricket Academy. I was like, I couldn't believe on it because I was waiting for that call for 3 years. I lost hope, and suddenly that call comes and you have to go. You're going to NCA after 3 years, that same place and all those things. So excited for you, bro. Then they are giving you the jersey and all those things. It was different. But like every Indian boy, I think every Indian boy and girl, I think they dream of like getting to that point where you get to wear the Indian jersey to play cricket, you know. It's such a religious sport. Yeah. So yeah, congratulations on that. Thank you so and much. What are you looking forward to now? Next upcoming years only cricket, and Do you still practice architecture? yeah. So Okay. I was going to tell that only. I have my partner who works in Bangalore, and sometimes we keep designing for some cricketers also. If they want to make a house, they'll come to me. I just design and I'll give it. Just casual Sunday for Varun, you know, just designing a house for a cricketer. After practice, I have some time. So practice la mudichite night we sleep late because IPL when we hit IPL, so our day routine totally changes. We sleep at 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, and get up by 12 o'clock in the noon because the matches start at 7:30 and end by 11:30. We go to the room by 2 o'clock. Everything changes. So we have lots of time in the morning. So on the time I have 3 days Max and Rhino and all those things, Google SketchUp and all this. I have certain apps in my laptop, so I keep working on that. And I have a screenplay writing software also. So That's crazy, bro. You're like actually so crazy. I've actually pitched a story to someone. Oh, really? Yeah. That's so cool, So bro. that's it. That's so cool. Old habits don't die soon. Yeah. And it's also so interesting that a lot of people, they take up வந்து one narrow minded இருப்பாங்க, like at least one minded இருப்பாங்க when they take up a hobby or something like that, you know, like if it's a hobby, like people think that they should immediately get good at it, or there should be something productive that comes out of it, which is fair to expect out of a hobby. But a lot of people actually persistently do something and get to a point where it's I can do all of these things and sustain myself, because for you right now cricket is your main thing. But at the same time you're not letting go of your writing, or you're not letting go of your practice as an architect, and none of these are hobbies, but they're just things that you do on the side, which a lot of people actually let go of doing things on the side itself. ஆமா அதான் இப்போ life is too big just to do one thing, put everything in one bag. Just let's put everything in other bags. After a point of time monotony will set in. You'll start getting frustrated even how much ever you like it. ஒரே விஷயத்தை பண்ணிட்டு இருந்தனா monotony will come and you will start hating it. And so it's always good to do many things, and trust me, everyone has lot of time to do many things, and we just spend the time in phone seeing reels and all those things. If you keep the phone away, but right now I cannot advise that. Nanu I'm getting addicted to that, but I'm trying to control it. But if you keep the phone away, you'll have lot of time. You can build many skills, and that will definitely help people. Yeah.
That is valid advice. That is valid advice. We had someone over here on the show who was like, try to create, not consume. அப்படின்னு சொன்னாரு. Krisha Shok, he even reading books is consumption. Like try to create. When you create, then there's like different sort of ways that you can think in. So yeah, I also very much stand by the try to create, not consume part of things. But yeah, I'm really excited for your tour, and I hope that you perform like smashingly well in it. Thank you. Because it was so great to talking to you, because I never thought that I would get to talk to a cricketer one day. Okay. So it was very nice talking to you, and like getting to know your journey. I thoroughly felt inspired by your work because Thank you. I like doing multiple things at the same time, and it's very nice to hear that someone else, especially like a cricketer, is doing like so many different things because it's not very heard of, you know. So yeah, I'm really excited for you, and yeah, thank you so much for being here. Thank you so much, and same wishes to you also, and hope whatever you want to do in this field, you do it. And yeah, hopefully your story also comes out so that we can all watch it. It'll come for sure. Inshallah, guys. Then we'll actually get to see so many different sides of you. It's crazy. But yeah, any final words that you want to impart before you leave? To all the cricketers, ஒரே என்ன சொல்லணும்னா, cricketing journey in India especially is very tough. Okay, take it, and it is very tough, but make sure you know what's in the trend. What are the techniques people are using. Don't stick back to the older techniques. There have been நிறைய பேர் techniques மாத்திட்டு they are going ahead. And just to give an example, people behind the ball batsman was the way of technique for Indians, but now many people are playing besides the ball. So அந்த மாதிரி minute techniques மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. There are many changes that are happening. So be on pace with that, and see every T20 match what's happening. இப்போ நிறைய Afghanistan Premier League, Pakistan Premier League, PSL, BBL, and all those things. நிறைய league நடக்குது. Keep seeing all those things. You will come to know what is required. So that's when you'll be able to make the cut, and if you work towards it, or else you'll cricketல வந்து easily you will saturate and you will get lost. So you need to know where you're going. You have to be very focused. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you all for watching, and that's it for this episode. Once again, wishing you all the best. Thanks. நான் சொல்லணும் தேவையில்லை. You'll do well. But yeah, wishing you all the best. And yeah, that's it for this video. See you all in the next one. Bye.